Good evening, students. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Evening, sir. Good Yes, evening. sir. Okay. So last class we completed up to 6 determination, right? Yes, sir. Okay. Let me talk about mutation uh, and some genetic disorders. Okay. And in that we are going to discuss about yes. Sir, I'm new to class. Your name? Srimati, sir. Okay, Srimadi. Just continue this topic. Okay, we are going to start the lesson inheritance lesson. Okay, principles of inheritance in 12th standard. And meanwhile, I'm going to teach you the topic. And when we completed this one, where are you from? I'm from Ambattur, sir. Okay. I am also, sir. Okay. Your good name? Adi Shankar, sir. Modi Shankar. Okay, so you should continue the lesson. Okay, we are discussing this lesson. When we completing the lesson, and once again we will revise the lesson, and then the time I will teach you whatever we discussed here. Okay. Okay, sir. Right. Okay. So now let me talk about mutation first. Okay. So mutation is a phenomena which results in alteration of DNA sequence. See, when alteration is takes place, the alteration is nothing but the DNA sequences. Okay, the adenine, guanine, cytosine, thymine. These are common sequences, right? These sequences, when they change the sequences due to mutation, and there are some changes in the genotype and as well as phenotype of an organism, because the every characteristic features, whatever the genotype and phenotypic characters the any organism has, they are the resultant of expression of a gene, right? So all the characters are expressed by the genes. So the genes are nothing but the sequences of DNA. So if any sequences changes takes place, then what happens? There is a mutation. So this mutation will make many changes. For example, in addition to recombination, mutation is another phenomena that leads to variation in DNA. So when there is a variation, definitely there is a new characteral features are expressed. So when the new character is expressed, then what happens? Every organism which are getting new character, they may be after some time they may be a new species. So mutation, which is very important for evolution. So evolution, which means I hope you people are aware about the evolution, right? So different type of species will always existed in this world. Okay, right. And nowadays we are seeing many new organisms are just a minute. Okay, so so these are all the points we should know. And here when the therefore a loss. Okay, okay, therefore a loss, which means a deletion or a gain, insertion or duplication of segment of DNA. The segment of DNA is nothing but it should be a gene. Okay, results in alteration in chromosomes. Since genes are known to be located on chromosomes, alteration in chromosomes results in abnormalities or aberrations. See here the word abnormalities, aberrations are nothing but when the chromosomes alteration is takes place. So chromosomal alteration are commonly observed in a cancer cell. Note down the sentence. Sometimes we can expect statement based questions. So in the content of the in the sentence of the statement மாத்திடுவாங்க. எப்படி மாத்திடுவாங்க? கேன்சர் செல்ஸ்ல குரோமோசோமல் அப்ரியேஷன்ஸால தான் கேன்சர் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்லிடுவாங்க. It is true, right? Chromosomal aberrations are commonly observed in cancer cells.
In addition to the above, mutation also arises due to change in a single base pair of DNA. If one single base pair, which means it is a, for example, the base pair, single base pair அப்படின்றது வந்து, for example, guanine, which is always bind with cytosine with 3 hydrogen bond, or at the same time, adenine is always bind with thymine with 2 hydrogen bond. This is a one base pair. Okay, this is known as a point mutation. If any single base pair of DNA, it is changes takes place, then it could be a mutation. But what type of mutation it is? It is a point mutation. So note down the word point mutation is very important. Okay. Next. Okay. And next one, a classical example of such mutation is sickle cell anemia. See, this is very important actually. Sickle cell anemia is a very good example for point mutation. ஒரு காலம்ல சிக்கல் செல் அனிமியா இருக்கும், ஆப்போசிட் காலம்ல மியூட்டேஷன் கொடுக்கலாம். ஓகே, கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சச் மியூட்டேஷன் இஸ் கால்ட் sickle cell anemia. Deletion and insertion of base pairs of DNA causes frame shift mutation. ஒருவேளை கம்ப்ளீட் பேஸ் பேர்ஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ வந்து டெலிட் ஆனாலோ இன்சர்ட் ஆனாலோ அதை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஃப்ரேம் ஷிஃப்ட் மியூட்டேஷன் சொல்றோம். அப்ப இங்க எத்தனை டைப் ஆஃப் மியூட்டேஷன் பார்க்குறோம்? ஒன்னு பாயிண்ட் மியூட்டேஷன் பார்க்குறோம், இன்னொன்னு ஃப்ரேம் ஷிஃப்ட் மியூட்டேஷன் பார்க்குறோம். ஓகே, ஸோ த மெக்கானிசம் ஆஃப் மியூட்டேஷன் இஸ் பியாண்ட் த ஸ்கோப் ஆஃப் திஸ் டிஸ்கஷன். ஏன்னா நமக்கு இப்போ அந்த அளவுக்கு நம்ம அடுத்த லெசன்ல இதை பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். பட் இப்போ எந்தெந்த ரீசனால மியூட்டேஷன் நடக்குது? There are many chemical and physical factors that induce mutations, and these are referred to as mutagens. இது கொஸ்டின் கேட்பாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் UV radiation can be cause mutation in organism. ஸோ இது வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க. இது எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னா, UV radiation can cause mutation அப்படின்றத, UV radiation also it is a physical mutant அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். Because physical mutant அப்படின்றது இங்க நம்ம எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கலாம். ஓகே ஓகே, is it clear the content we discussed under mutation? Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. Okay, so once again I will repeat what are the points you should note down here. You should know what is mutation and where it is takes place, when it is takes place, and how many type of mutations. What is chromosomal abnormalities or aberrations? So what is the example is given here? What is the point mutation? What is the example for that? And what is frame shift mutation? Excuse me, sir. Yeah. Yes. Yes. Sir, network problem, sir. இப்பதான் sir correct சொல்றீங்களா sir? Okay, so mutation is the phenomena where the chemical changes takes place in a DNA. So whenever there is a changes in DNA sequence, there is a change in genetic and phenotypic and genotypic character, which means there is a mutation. If there is a mutation, it leads to a new characteral expressions. When there is a character is newly expressed, it may cause some damages to that organism, even it may cause good things also. But there is a mutation will lead always new changes. Okay, அது நம்ம வந்து குரோமோசோமல்ல சில சேஞ்சஸ் நடக்கும்போது குரோமோசோமல் அப்ரேஷன்ஸ் சொல்லுவோம். அந்த குரோமோசோமல் அப்ரேஷன்ஸ் எங்க நீங்க பொதுவா பார்க்கலாம் அப்படின்னா கேன்சர் செல்ஸ்ல பார்க்கலாம். And in addition to the above, mutation also arise due to change in a single base pair of DNA. This is known as point mutation. Okay, classical example of such mutation is sickle cell anemia. Okay, and already said frame shift mutation அப்படின்றது ஒரு இது delete ஆனாலோ இல்ல ஒரு gene sequence add ஆனாலோ. Okay, so frame shift mutation and point mutations are the mutations whenever there are some changes, okay, takes place in the DNA, right? And there are some factors which they are called mutagens. So UV radiations can cause mutations in organism. Okay, is it clear? Yes, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Yes, sir.
Now, and now let me talk about the genetic disorders in detail. The genetic disorders, okay? The genetic disorders are the disorders where, when the people having a different characteristic features, okay? These characters are continuously traveling from generation to generation. ஸோ ஒரு ஜென்ரேஷன்ல ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது இட் வில் எக்ஸ்பிரஸ் டு another ஜென்ரேஷன், தென் இட் வில் கண்டினியூ until the gene can expressed. ஓகே, ஸோ பட் இதை நம்ம எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா பெடிகிரி அனலைஸ் பண்ணி தான் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த இடத்துல பெடிகிரி அனலைஸ் அப்படின்றது என்னன்னா ஒரு பர்டிகுலர் டிசீஸ்னுடைய ஹிஸ்டரியை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ சம் ஒன் ஹேவிங் இஷ்யூ, ஸோ தெர் இஸ் எ கட் இன் அவர் பாடி, in our body, the bleeding is not stopped. Even medications, it cannot stop the bleeding, which means they have a disorder called hemophilia. So these kind of disorders, they cannot curable actually. அப்போ ஒருத்தருக்கு அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா, while we are going to identifying the disease nature or what are the causes for that, அப்போ நமக்கு வந்து ஹிஸ்டரி தேவை. அந்த பர்டிகுலர்லி த பர்சன் ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி இஸ் ரிக்வயர்ட். ஸோ அவர் வந்து அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ்க்கு யாராவது இருந்துச்சா, இல்லை அவங்க கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ்க்கு யாராவது இருந்துச்சா, இல்லை அவங்க ரிலேஷன்ஸ்ல யாருக்கெல்லாம் இருந்திருக்கு, எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிருக்கு, இதெல்லாமே சொல்றது நம்ம இங்க பெடிகிரி அனலைஸ்ன்னு சொல்றோம். ஓகே, ஸோ இந்த பெடிகிரி அனலைஸ்க்கு அதை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நம்ம நிறைய டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். நிறைய சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த சிம்பிள்ஸ் தான் இங்க கொடுத்துருப்பாங்க. மேலுக்கு வந்து ஒரு பாக்ஸ், அப்புறம் ஃபீமேலுக்கு வந்து ஒரு சர்க்கிள், அதுக்கப்புறம் அதுல ரெட் கலரா இல்ல ஒரு டார்க் ஷேட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அஃபெக்டட் இண்டிவிஜுவல்ஸ்னு சொல்லலாம். அண்ட் மேட்டிங் அப்படின்னா ஒரு மேல் ஒரு ஃபீமேல் ஒன் சிங்கிள் லைன் இருந்தா மேட்டிங். மேட்டிங் பிட்வீன் ரிலேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னா 2 லைன்ஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பேரண்ட் இருக்காங்க, அவங்களுடைய குழந்தைங்களை பத்தி சொல்லும்போது மேல் ஃபீமேலையும் குழந்தைங்களா இருப்பாங்கல்ல, அப்ப அதை சொல்லும்போது ஆப்போசிட் நேரா நம்ம போனோம். இப்போ ஃபாதருக்கு கீழே டாட்டர், மதருக்கு கீழே சன் அப்படின்றது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். அண்ட் அட் த சேம் டைம் பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க, பட் தே ஆர் நார்மல், தே ஆர் நாட் அஃபெக்டட் ஆர் தே மே பி கேரியர். அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பொறுக்குது, அவங்களுக்கு வந்து அஃபெக்டடா இருக்காங்கன்னா the last symbol யூஸ் பண்ணாங்க. அந்த ரெட் கலர் அப்படின்றது it denotes they are affected individuals. அதுதான் குற்று, அது வந்து மாற்ற சொல்றோம். 376. Sir, yes, can you repeat pedigree analysis? okay. See, if someone anybody, okay, who having any genetic disorder, so if first time it is exposed in that particular human body, so we want to diagnose the disease, what type of disease that is, how many family members already have the disease, and simply we can say the family tree. We can analyze the family tree. That analysis of family tree is called pedigree analysis. So here we can identify the cause for the disorder and when it was started, and which it is a chromosomal disorder or Mendelian disorder. So for getting all the informations, we have to do pedigree analysis. ஒருத்தவங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஜெனடிக் டிசார்டர் இருக்கு, அது எப்படி பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க, அது யாருக்கிட்ட இருந்து வந்துச்சு, எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் பெடிகிரி அனலைசிஸ். அதுக்கு நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்போது we are using some symbols. அதான் நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். 12 வயசுக்கு கீழே இருக்கவங்க 12 வயசுக்கு குறைவான பண்ணாங்கன்னா yes 60 years வந்து ஷூட் ஆயிருந்தாங்கன்னா okay. So in human genetics, pedigree study provides a strong tool which utilized to trace the inheritance of specific traits. Just a minute. Okay, just a minute.
Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Oh, okay. Look at this one. Yes, So these sir. lines are okay. These lines are very important. In human genetics, pedigree study provides a strong tool which is utilized to trace the inheritance of specific traits and abnormality or disease. Some of the important standards discussed here, right? So, right, let me talk about some examples. Hmm. Then, how many type of genetic disorders are there? அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா there are two type of genetic disorder. The one which is called Mendelian disorder, the another one is chromosomal disorder. Okay, now let me talk about the Mendelian disorders and their types, causes, everything. Okay, right. Genetic disorder may be grouped into two categories. The one is called Mendelian disorder. The another one is chromosomal disorders. So Mendelian disorders are mainly determined by alteration or mutation in a gene. So if the mutations occurs in a gene level, then it is considered as Mendelian disorder. Okay, these disorders transmitted to offsprings on the same lines as we have studied in the principle of inheritance. The pattern of inheritance of such Mendelian disorders can be traced in a family by the pedigree analysis. And now let me list out the Mendelian disorders. And then we have some classification of these one. Let me discuss later. Now we list out the different Mendelian disorders. While we list out these disorders, this is very important. The list out is very important because see, Mendelian disorders are hemophilia, cystic fibrosis, and sickle cell anemia, color blindness, phenylketonuria, thalassemia, etc. So you have to mug up all these disorders theory also, so chromosomal aberrations also. So how do we can expect a question? Which of the following is not a Mendelian disorder, or which of the following is not a chromosomal disorder? So these kind of questions are very easy. But for answering these questions, we have to know these names. Okay. Now, next one. Okay, first list out the names and then we are going to discuss another type. By pedigree analysis, one can easily understand whether the trait is trait in which is called dominant, the another one is recessive. When the gene is originally expressed, it is considered as the dominant trait. When the gene is expressed through mutation or any recombination, whatever changes will take place, that something is new or the expression is completely new, that is called recessive. Recessive is nothing but the mutation. Similarly, the trait may also be linked to the sex chromosome as in case of hemophilia. Okay. See, இதில் வந்து நம்ம ரெண்டு விதமா dominant recessive மட்டும் கிடையாது. Even we can classifying these diseases based on the chromosomes where the genes are located. If some genes which are responsible for these disorders, if they are present in autosomes, then they are called autosome linked. And sometimes some genes which are affect the characteristic features, if they are present in sex chromosomes like XY, and they are considered as sex chromosomes. So sex linked disorder or autosomal linked disorder. And along with the dominant and recessive, we can say X linked dominant or X linked recessive. The next one, and autosome linked, autosome dominant, and sex linked dominant. So we can expect questions like this.
It is evident that this X-linked recessive trait shows transmission from carrier female to male progeny. See, this line is very important to understand some disorders in your book. See, X-linked recessive trait means if the mother have a X, okay, and our father have one X, right? If a baby, it is a male baby, considered it, assumed there is a male baby, then the male baby have a Y from father, the X definitely from mother, right? Among these two X's, the one X have a genetic disorder gene, then it transferred in a gamete. Then what happened? And here it is a X-linked. X-linked கண்டிப்பா அந்த ஜீன் எக்ஸ்ல தான் இருக்க போகுது. இப்போ மேல்ஸ்க்கு வந்து ஒரே ஒரு எக்ஸ் தான் இருக்கு, ஆனா ஃபீமேல்ஸ்ல ரெண்டு எக்ஸ், ரைட்? ஸோ அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ரெண்டு எக்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு எக்ஸ் டாமினண்டா இருக்கும், ஒரு ரிசசிவ் இருக்கும். அப்போ மேக்ஸிமம் வழி ஒரு எக்ஸ் தான், அந்த எக்ஸ் கண்டிப்பா அம்மா கிட்ட இருந்தா வந்தாகும். ஒருவேளை அம்மா கேரியரா இருக்காங்க, அந்த டிசீஸ்க்கு வந்து கேரியரா இருக்காங்க அப்படின்னா என்ன நடக்கும்? கண்டிப்பா அந்த மதர் கிட்ட இருந்து வர்ற எக்ஸ் அதுல ஒரு ஜீன் டிஃபெக்டிவ் ஜீனா இருந்தா கண்டிப்பா அந்த பையனுக்கு வரப்போகுது. அதான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Is it visible or it disappeared? Visible only. Visible, sir. Just a minute. I think okay, I lost connections. Just a minute. Now? Yes, sir. Yes, sir, it is visible. Okay. So now I'm requesting you to the Mendelian disorders and their types and their names, especially the names: hemophilia, cystic fibrosis, sickle cell anemia, color blindness, phenylketonuria, thalassemia. See, all these are Mendelian disorder because these disorders due to the genes, any changes takes place in the gene. The next one we are going to discuss is chromosomal disorder. Chromosomal disorder means the disorders due to expressed I mean, for example, chromosomal numbers, if they are changed or if they increased or they are decreased. So, right. Okay, for dominant and recessive traits, நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான். ஒன்று இதில் வந்து டாமினண்ட்டாக இருக்கணும், இல்லைன்னா வந்து ரிசெசிவாக இருக்கும், இல்லைன்னா ஆட்டோசோமலாக இருக்கணும். ஒன்று ஆட்டோசோமல் லிங்க்டு டாமினன்ட், இல்லை ஆட்டோசோமல் செக்ஸ் லிங்க்டாக இருக்கணும். இன்னொன்று வந்து செக்ஸ் லிங்க்டு டாமினன்ட் ஆர் செக்ஸ் லிங்க்டு ரிசெசிவ். இவ்வளோ தான். இந்த ரெண்டு கிரைட்டீரியால தான் ஏதோ ஒரு கிரைட்டீரியாவில் ஒரு ஜெனட்டிக் டிசார்டர் இருக்கும். ஓகே, ரைட். ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதெல்லாம் ஆட்டோசோமல் டாமினன்ட், okay, right? And see, in your book we have a pedigree analysis. So that A1 is a myotonic dystrophy, the B1 is sickle cell anemia. Sickle cell anemia is autosomal recessive trait, but myotonic dystrophy is the dominant autosomal dominant trait. Okay, how do we can expect a question from this? Okay, how do we can expect a question? See, which of the following is an autosomal dominant disease, right? So the answer is myotonic dystrophy. So myotonic dystrophy is the autosomal dominant trait. We can expect questions like this. Okay, and which of the following are autosomal recessive trait? We can expect questions like this. So answer could be sickle cell anemia. Can you ask any questions, sir? Only myotonic dystrophy is the only dominant trait? No, there is a cystic fibrosis, right? The cystic fibrosis also autosomal dominant. Okay, so note down, these are all the key facts you should know, which is not in your book, but I'm just informing you that if you have a questions like this,
and you have to answer those questions. So myotonic dystrophy and sickle or cystic fibrosis, both are are autosomal dominant traits. Okay, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Mm. See, sometimes there is a problem-based questions. They will give you a chart, a pedigree chart like this, and they will ask us to select whether it is the a given disorder is the dominant or recessive, or they are autosomal or sex linker. See, when there is a dominant character, it is always expressed in all the generations. And some generation it may be skipped and it will express again once all the characters are expressed. Okay, right. See, if the first one is autosomal disorder, here the mother is suffered one. So whenever he provide the gene for that, the person will suffering. See, look at this one. Every generation there is a progeny which having the disease, but sometimes there are one in a chromosome there are two chromatids, right? If one allele which is not I mean recessive one, if it is a dominant one and it is going to bind with the paternal chromosome genes, and there is no issue on that. ரெண்டு பேர்கிட்டயுமே ரெசிசிவ் இருக்கு இல்ல ரெண்டு பேர்கிட்டயுமே வந்து கேரியரா இருக்காங்க அப்படின்னா தான் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் வரும். Okay. Okay, any doubts regarding the topics? Yes, tell me. What is meant by maternal, sir? Maternal means the characteristic features from mother chromosomes. Paternal means from father chromosomes. Okay, sir. Because every gamete, whenever there is a gamete formation, the gametes have to be get a chromosome from respective uh, uh, father or mother. Maybe if a sperm, if it is a gamete, definitely it will carry the chromosomes from father, and it is a ovum, and it will carry the chromosomes of mother. Excuse me, sir. Okay, sir. Yes. Sir, point mutation means, sir? See, point mutation means in a DNA there are many base pairs, right? Among Yes, sir. the many base pairs, if one base pair it is changed due to any reason, or due to mutation, or due to recombination, or any carcinogenic agent, okay, then it will leads to the point mutation. Okay. Point means single base pair. Okay, sir. Okay. And dominant recessive means, sir? In Mendelian See, disorder. dominant means, yeah, in dominant means the gene which is actually not disturbed, it is not mutated, unmutated gene. So when there is a character expressed due to unmutated gene, then it is considered as the dominant one because it is not changed. So if any changes takes place in that gene due to many reasons, maybe it may be mutation or recombination, okay, then the original character or original expression of the gene will be differ. அப்போ அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ரெசிசிவ்னு சொல்றோம். Okay. So we discussed earlier, right? இப்போ dominant character, இப்போ tall அப்படின்றது ஒரு dominant character அப்படின்னா short அப்படின்றது அதனுடைய recessive. Yeah, draft அப்படின்றது நம்ம அதனுடைய recessive character. அந்த draft condition ஏன் வருது, draft ஏன் வருது அப்படின்னா there are some changes in gene expression. Okay, sir. Okay, now let me talk about the disorders one by one. Okay, see, this is very important. Look at the NCRT content. Okay, I'm going to analyze the content line by line because every year we can get one question from this disorder. Okay,
And I request you people to see the previous year questions. Did you see the paper? Anybody? Nobody, right? See, some informations or some requirements which I'm expecting you. They are very, very essential, right? They are very, very important for your preparation. Don't ignore and don't hesitate to do these things, okay? Because I'm not in a offline, I'm in online, right? I don't know what you are doing and what you are listening at the time of class, okay? But be careful if you want to get a seat and we have to work on it. சும்மா அப்படியே கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டோம் நமக்கு சீட்டு வந்துடும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ அது வந்து யூ நீட் டெஃபினெட்லி யூ நீட் எனி assistance, okay? So I'm giving here, I'm assist you how to read the content, how to get the information from the content. See, I'm just assessing you. I'm not only I'm teaching, I'm just assessing you how to do these lessons because, okay. No, இப்போ color blind பாருங்க. It is a sex-linked recessive disorder due to defect in either red or green cones of the eye, resulting in a failure in discrimination between red and green color. Actually, some persons, okay, they have a color blind, and those persons they cannot differentiate red with green. So it will be similar. So red green இருக்கும் green red இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து எதுன்னு கண்டுபிடிக்கவே முடியாது, okay? This defect is due to mutation in certain genes present in the X chromosomes. So that's why it is called X-linked recessive. If you see here, it is clearly mentioned is that sex-linked recessive. Just a minute. Okay, so now the color blindness I discussed, and we stop here, right? So this is happening due to a gene which is defective when there is a gene in a chromosome, X chromosome. Okay, so that's why it is called sex linked, because X chromosomes are responsible for sex, right? So that's why this is because the gene that lead to red green color blindness are on the X chromosomes. So இப்போ எக்ஸ்ன்றதால் இதுக்கு முன்னாடி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன், மேல்ஸ் ஆர் வல்னரபிள் because they are getting X from their mother, right? If mother is carrier for that gene, if that particular X is expressed to their male progeny, அப்போ கண்டிப்பா அந்த பையனுக்கு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ், அந்த டிஃபெக்டிவ் ஜீன் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் வந்துடும். ஏன்னா அம்மா கிட்ட இருந்தா எக்ஸ் கண்டிப்பா அவருக்கு கிடைக்கும், அப்பா கிட்ட இருந்து Y கிடைக்க போகுது. அப்போ என்ன ஆகும், வாட் எவர் தி ஜீன்ஸ் விச் ஆர் பிரசன்ட் இன் டிஃபெக்டிவ், okay, if any baby, any male baby getting from her mother, and definitely it exposed actually மதர்ல வந்து அது ரெசசிவா இருக்கும், அது ஒரு கேரியரா இருப்பாங்க அவங்க, ஏன்னா அவங்களுக்கு அதனால எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது, பிகாஸ் she have another X which is the dominant. ஸோ எது டாமினன்ட்டோ அதுதான் அந்த இடத்துல அதை எக்ஸ்பிரஸ் வந்து பண்ணும், okay, right? So male have only one X chromosomes and females have two. The son of a woman who carries the gene has 50% chance of being colorblind. The mother is not herself blind because she have a recessive gene. சார் அப்போ ஃபீமேல்ஸ் வந்து டிசீஸோட இருக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னா இருப்பாங்க. எப்படின்னா அப்பா வந்து கலர் பிளைண்டா இருக்கணும்,
அம்மா வந்து கேரியரா இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது நம்ம இப்படி எழுதலாம். இப்போ இது கவனிங்க, இது வந்து எக்ஸ். ஓகே, தீஸ் ஆர் ஆல் எக்ஸ். இப்போ நான் இது 2 லைன் போட்டிருக்கேன்ல, அது வந்து டிஃபெக்டிவ் ஜீன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இப்போ வந்து இந்த இடத்துல ஓகே, ஜஸ்ட் if she marries a man, okay, who having again a defective gene, okay, இப்போ என்ன ஆகும்னா ஒன்ஸ் இந்த டிஃபெக்டிவ் எக்ஸும் இந்த டிஃபெக்டிவ் எக்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஜீனும் பைண்ட் ஆச்சுன்னு அவங்க வந்து கண்டிப்பாக ஒரு பெண் குழந்தையா இருப்பாங்க. பட் தேர் அகைன் நான் இன்ஃபெக்டடாக இருப்பாங்க. பட் இந்த எக்ஸோட இந்த வயசு ஏறும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த ஆண் குழந்தைக்கு ஒரே ஒரு எக்ஸ் தான் கிடைக்கும், அதுவும் டிஃபெக்டிவ் ஜீன் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ். அப்போ கண்டிப்பாக அந்த பேரண்டல் கேரக்டர் அங்கே யாருக்கு வரும்? அந்த பையனுக்கு வரும். இதான் அந்த இடத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் இப்போ அந்த ஃபீமேல் எப்படி வரும்னா, இப்போ இதுலேயும் எக்ஸ் இருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி எடுத்துக்கலாம், இவங்க அப்பா வந்து இப்போ பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க, அம்மாவும் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க, 2 எக்ஸுமே பாதிக்கப்பட்டதா இருக்குன்னா கண்டிப்பாங்க அந்த டிசார்டர் இருக்குன்னு அர்த்தம். இட்ஸ் எ வெரி சிம்பிள் பெடிகிரி அனலைஸ். Is it clear? Yes, sir. Sir, Yes. sir, green, red அப்படின்னு சொல்றது வந்து கலர் ஆஃப் கோன் செல்ஸா சார்? ஆமாங்க ஆமாங்க, கோன் தான். ஏன்னா நீங்கள் ராட் செல்ஸ் வந்து நைட் விஷனுங்க, டே லைட் விஷனுக்கு வந்து கோன்ஸ் தான் தேவைப்படும். Sir, can I know the name of the NCERT book, sir? It is 12th standard NCERT, Rama. Company 12th name. standard NCERT. No. The NCERTs, simply they are NCERTs. Okay, sir. I think they are NCERT books, that's it. Should I buy so it? only one NCERT. Definitely, because it is required for you. Okay, sir. Because all the questions, see, last year in 2022, 100 questions are taken. 5 questions are indirectly taken, but those questions also even easily answerable. Okay, so what is the requirement, primary requirement? We have to follow that one. So NCERTs are primary. If you want to you have to do more, then you can practice many questions, that's it. But study material, it is only enough, and the NCERTs are enough. It may be in whatever company, no, sir. No, there is no company. There is the board, right? If, for example, in state board, we have state board books, right? We don't have any company on that, right? The state board is the one. There is the company. Likewise in NCERT, national. Okay, there is a app. There are many apps are there. You can directly download the lessons. Even you can download from Google also the lesson. If you type the name of the lesson and as a PDF, and you will get a lot of links. And through that you can download the lesson. Better you can buy the book also. By physically it is very easy. Where are you from? Ambattur, sir. So you can get a book even Ananagar and nearby areas. Okay. Even you can get through online also. You can buy through the online store, Flipkart, Amazon. Excuse me, sir. Yes. Sir, in female non-affected gene only dominant, sir. அதான் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுமா சார்? ஆமாங்க. இப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஜீன் இருக்கு, அது வந்து டாமினன்ட்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது, டாமினன்ட் வந்து நல்லா இருக்கு, இட்ஸ் டாமினன்ட் அப்படின்னாவே அன்அஃபெக்டட்னு அர்த்தம். ஸோ தே ஹாவ் தேர் ஒரிஜினல் கேரக்டர். அப்போ எப்போ வந்து அந்த அன்மாடிஃபைட் ஆகுதோ, அந்த மாடிஃபிகேஷன்ன்றது எதனால நடக்கலாம்? மேபி மியூட்டேஷனால நடக்கலாம், இல்லை எனி சேஞ்சஸ் இல்லையா, ரீகாம்பினேஷனால நடக்கலாம், இல்லை ஏதாவது மியூட்டோஜென்ஸால நடக்கலாம். இது நடக்குதோ அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த கேரக்டர் வந்து மாறும். ஓகே சார். ஓகே.
Okay, let me talk about hemophilia. So hemophilia என்றது again another sex linked diseaseங்க. இதுவும் sex linked recessive disorder தான். ஏன்னா இங்கே வந்து குரோமோசோம்ஸ் வந்து அதே எக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ்ல தான் இருக்கிறதால இதுவும் செக்ஸ் லிங்க்டுன்னு சொல்றோம். இது ஆக்சுவலி என்னன்னா கிளாட்டிங் ஃபேக்டர் பிளட்ல இருக்காதுங்க. those person having this disorder they don't have any clotting factor for the blood. ஸோ அப்போ கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ல என்ன ஆகுங்க, பிளட் வந்து குறைந்து அப்படியே ப்ளீட் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லையா, அதை தான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த டிசார்டர் வந்து இப்போ நீங்க வந்து சிக்கிள் செல் அனிமியா இது வந்து நீங்க பார்க்கலாம். இந்த சிக்கிள் செல் அனிமியா வந்து ஆட்டோசோமல் லிங்க்டு டிசீஸ். ஹீமோஃபிலியா அப்படின்றதும் இப்போ நீங்க இதுக்கு முன்னாடி படிச்ச கலர் பிளைண்டிங்கும் கிட்டத்தட்ட ஒண்ணுதான். ஓகே, ஸோ இதுல ஏன் ஹெட்ரோசைகஸ் ஃபீமேல்னு சொல்றாங்கன்னா, அம்மா கிட்ட 2 எக்ஸ் இருக்கும். அந்த 2 எக்ஸ்லயுமே ஒரு எக்ஸ் வந்து நார்மலா இருக்கும், ஒரு எக்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். அதனால தான் அது ஹெட்ரோ மீன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்னு அர்த்தம். புரியுதா? ஸோ இது வந்து குயின் விக்டோரியானுடைய ஃபேமிலியில பெடிகிரில நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். அதுல இருக்க அவங்களுடைய ஃபேமிலியில இருந்த எல்லா ஆண் குழந்தைகளுக்கும் இந்த டிசார்டர் இருந்தது நம்மளால பார்க்க முடியும். ஸோ அதனால நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம சிக்கிள் செல் அனிமியா பார்க்கலாம். சிக்கிள் செல் அனிமியா வந்து ஒரு ஆட்டோசோம் லிங்க்டு ரெசிசிவ். அப்படின்னா நம்ம பாடியில இருக்கக்கூடிய 46 குரோமோசோம்ல 44 chromosomes are bodily chromosomes, 2 chromosomes are sex linked. So this is an autosome linked recessive trait that can be transmitted from parents to the offsprings when both the parents are carrier for the genes. And heterozygous ன்னு சொல்றோம். The disease is controlled by a single pair of allele. அதாவது என்ன அர்த்தம்னா, இப்போ HBA HBS அப்படின்றது நம்ம 2 ஜீன் இருக்கு. இப்போ இதுல வந்து இது வந்து ஹெட்ரோசைகஸ்ன்னு சொல்றோம். இதுல எஸ் அப்படின்றது it is a homozygous individual. அவங்க வந்து SS அப்படின்றது diseased phenotype. இப்போ இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் a minute, நான் அந்த பெடிகிரி எடுத்துக்கிறேன், ஒரு நிமிஷம். சரி, இப்போ நீங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா both the parents carrier தான். ஏன்னா இங்க வந்து அதே HB ஓகே, இவங்க கிட்ட HBA இருக்கும், இவங்க கிட்ட HBS இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இப்போ இந்த ஆக்சுவலி ரெண்டு இருக்கு. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி இங்க வந்து HBA HBS இருக்கு, ரெண்டுமே ஹெட்ரோசைகஸ். இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த கொஸ்டின்ஸே வரும். ஆக்சுவலி நம்ம அதை இது பண்ணலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இவங்க கிட்ட இருந்து HBS, இவங்க கிட்ட இருந்து HBS வந்து இங்க இந்த பையனுக்கு வந்திருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க, அஃபெக்டட் ஒன். அப்போ அவங்க எப்போ 2 பேர்கிட்ட இருந்து HBS வருதோ அவங்க unaffected. ஏன்னா இங்க வந்து HBA வந்திருக்கும், இங்க இருந்து HBA வந்திருக்கும். புரியுதா? ஸோ இதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த பெடிகிரி சார்ட் வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஆக்சுவலி ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தாங்க இது. ஓகே, சரி. ஆக்சுவலி ரீசன் என்ன, ஒரு சிக்கிள் செல் அனிமியா டிசீஸ்க்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா, ஸோ இப்போ நம்ம பொதுவாக வந்து ஹீமோகுளோபின் அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். இட்ஸ் ஏ ஆக்சிஜன் கேரிங் பிக்மெண்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ இப்போ அது வந்து இட்ஸ் ஏ ப்ரோட்டீன், ரைட்? அது வந்து டெர்ஷரி ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரோட்டீன். அதுல 4 சப்யூனிட் இருக்கு, 2 ஆல்ஃபா செயின் 2 பீட்டா செயின் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ அதுல ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் நடக்குது. எஸ்பெஷலி இப்போ வந்து நீங்க இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஹீமோகுளோபின்ல மொத்தம் எத்தனை அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்குன்னா 7 இருக்குன்னு வச்சுப்போம். இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், there are 7. அதுல வந்து வேலைன், ஹிஸ்டமைன், லியூசின், த்ரோம்பின், புரோட்டீன், புரோலின், குளுட்டமிக் இது மாதிரி இருக்கு. நீங்க பார்க்கலாம். இது வந்து நார்மலா இருக்கக்கூடிய HB ஜீன், GAG CTC. இது வந்து பேஸ் பாருங்க, இதுதான் வந்து டிஎன்ஏல இருக்கு. அது என்னவா மாறுதுன்னா டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்ற ப்ராசஸ் மூலமா அது GAG-ஆ மாறுது. ஓகே, அதுக்கப்புறம் அந்த GAG-ல இருந்து குளுட்டமிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகுது 6th பொசிஷன்ல. இது நார்மல் பிளட் செல்ஸ். ஆனா இங்க என்ன நடக்குது பாருங்க, GTG GAC இங்க இருக்கிறதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்ல இருக்கும் பாருங்களேன். இங்க GAG, இங்க GTG. அதே மாதிரி CTC CAC. அப்படி வரும்போது என்ன ஆயிடுதுங்க, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் GAG mRNA-ல GUG ஃபார்ம் ஆயிடுது. எப்போ mRNA-ல GUG ஃபார்ம் ஆகுதோ அப்போ அந்த இடத்துல குளுட்டமிக் ஆசிடுக்கு பதிலா வெலைன் ஃபார்ம் ஆயிடும். எப்போ வெலைன் ஃபார்ம் ஆகுதோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஒரு பெப்டைடுன்றது HBS பெப்டைடா இருக்கும். இன்ஃபெக்ட்னு சொல்லக்கூடாது, அஃபெக்டட் பெப்டைடா இருக்கும். ஸோ அப்போ அந்த ஹீமோகுளோபினுக்கு ப்ராப்பரான ஸ்ட்ரக்சர் இருக்காது, ப்ராப்பரான ஆக்சிஜன் கேரிங் கெப்பாசிட்டி கிடையாது.
எப்போ அங்க ஆக்சிஜன் கேரிங் கெப்பாசிட்டி இல்லாம போகுதோ அப்ப ஆட்டோமேட்டிக் அங்க என்ன ஆயிடும்? என்ன ஆகும்? ஜீன் வந்து டிஃபெக்டிவ் ஜீனா இருக்கும். ஸோ ஹீமோகுளோபின் ப்ராப்பரா நம்ம பிளட்டை வந்து கேரி பண்ண முடியாது. அதனால அந்த டென்ஷன் கிரியேட் ஆயிட்டு அந்த செக்ஸ் அந்த 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 செல்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா ஃபுல்லாவே சிக்கிள் செல்ல வந்திருக்கும். சிக்கிள் ஷேப்ல ஃபார்ம் ஆயிடும். சிக்கிள்னா அந்த அரிவாள் ஷேப்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த இடத்துல. ஓகேவா? ரைட்? Yes, sir. Okay. Now let me talk about another disease, phenylketonuria நம்ம லாஸ்ட் இதே படிச்சிருந்தோம். பட் இருந்தாலும் ஒரு Yes, 2-3 பேர் நியூவா இருக்கீங்க. ஸோ அதனால நான் ஒன்ஸ் அகைன் ஐ வில் ரிப்பீட். ஸோ phenylketonuria ஒரு ஆட்டோசோமல் ரெசிசிவ் ட்ரைட் தாங்க ஆக்சுவலி. இதுவும் ஆட்டோசோமல். நீங்க இதுவும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணணும். எதெல்லாம் ஆட்டோசோமல் ரெசிசிவ், எதெல்லாம் செக்ஸ் லிங்க்டு ரெசிசிவ் அப்படின்னு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிக்கணும். ஓகே. அண்ட் இது ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம். நம்ம பாடியில வந்து ஒரு என்சைம் தேவை. அந்த என்சைம் வந்து அமினோ ஆசிட் ஃபெனல் அனலைன் தைரோசினா மாற்றும். எப்போ அந்த என்சைம் இல்லாம போகுதோ அப்போ அந்த இடத்துல ஃபெனல் அனலைன் வந்து என்னவா மாறுது அப்படின்னா தைரோசினா மாறாம அதுக்கு பதிலா ஃபினைல் பைருவிக் ஆசிடா மாறும். எப்போ அது ஃபினைல் பைருவிக் ஆசிடா மாறுதோ அப்போ அது நம்ம பிரெயின்ல வந்து அக்யூமுலேட் ஆகிட்டே இருக்கும். அதனால என்ன நடக்கும்னா மென்டல் ரிட்டார்டேஷன் நடக்கும். அவங்களால தெளிவா யோசிக்க முடியாது, தெளிவா பேச முடியாது. These are all excreted through urine because of its poor absorption by kidney. Okay. Now let me talk about thalassemia in detail. Okay. Thalassemia, this is another autosomal linked recessive. Okay. Recessive disorder. இதுவும் blood சம்பந்தப்பட்டது தான். இங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி ஹியூமோகுளோபின்ல 2 செயின் இருக்கு. ஆல்பா செயின், பீட்டா செயின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இந்த ஆல்பா செயின்ல ஏதாவது டேமேஜ் இருந்தா அதுல ஏதாவது டிசீஸ் இருந்தா, டிசார்டர் இருந்தா அது ஆல்பா தலசீமியான்னு சொல்லுவோம். ஒருவேளை இது பில இருந்தா பீட்டா தலசீமியான்னு சொல்லுவோம். ஓகே. இன் ஆல்பா தலசீமியா ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஆல்பா குளோபின் செயின் இஸ் அஃபெக்டட், while in beta thalassemia production of beta globin chain is affected. Okay, alpha thalassemia is controlled by 2 closely linked genes, HbA1, HbA2 on chromosome 16 of each parent. ஓகே. அதனால அவங்களுக்கு அப்போ இது எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கன்னா ஆல்பா தலசீமியாவுக்கான ஜீன் எந்த குரோமோசோம்ல இருக்கு, பீட்டா தலசீமியாக்கான ஜீன் எந்த குரோமோசோம்ல இருக்குன்னு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. அது கிளியரா நோட் பண்ணிக்க. புரியுதுங்களா? yes, sir. Sir, one more சொல்றீங்களா? இப்போ ஒன்றும் இல்லைங்க. இப்போ தலசீமியா அப்படின்றது இட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் ஹீமோகுளோபின். ஹீமோகுளோபின்ல 2 செயின் இருக்கு, ஆல்பா செயின், பீட்டா செயின். ஒருவேளை அந்த ஆல்பா செயினுக்கான ஜீன் ப்ராப்பரா எக்ஸ்பிரஸ் ஆகல, இதே பீட்டா தலசீமியா இருந்தா அது பீட்டா தலசீமியா, அவ்வளவுதான். பி செயின்ல ஃபார்ம் ஆனா அது பீட்டா தலசீமியான்னு சொல்லுவோம். இதுல வந்து ரெண்டுமே இருக்கு. இப்போ நமக்கு ரெண்டுமே, இப்போ நம்ம தலசீமியா எப்படி நம்ம வந்து ஹீமோகுளோபின் ரிலவெண்டா இருக்கோ அதே மாதிரிதான் சிக்கிள் செல் அனிமியாவும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் தலசீமியா டிஃபர் ஃப்ரம் சிக்கிள் செல் அனிமியான்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஏன்னா இப்போ இதுல வந்து சிக்கிள் செல் அனிமியா அப்படின்றது வந்து குவாலிட்டேட்டிவ், தலசீமியா அப்படின்றது குவான்டிடேட்டிவ். அது இந்த இடத்துல கிளியரா மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. இது பார்த்து ஓகே. ஓகே. chromosomal disorders பார்க்கலாம். So chromosomal disorders நான் சொன்ன மாதிரி abnormal arrangement of chromosomes. See, during cell division, especially during anaphase, அப்போதான் குரோமோசோம்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய குரோமேட்டிட்ஸ் வந்து தனித்தனியா பிரியும் இல்லையா? அப்படி தனித்தனியா பிரியும் போது அது ப்ராப்பரா பிரியல அப்படின்னும் போது ஒரு செல்லுல குரோமோசோம் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம், இல்லை இன்னொரு செல்லுல குரோமோசோம் நம்பர் ரிடியூஸ் ஆகலாம். ஸோ அதுதான் நம்ம ஆக்சுவலி அன்யூப்ளாய்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். Failure of segregation chromatids during cell division cycle results in the gain or loss of a chromosome is called aneuploidy. For example, Down syndrome results in the gain of extra copy of chromosomes 21. Similarly, Turner syndrome results due to loss of an
X chromosome in human females. Failure of cytokinesis after telophase படிச்சிருப்போம் இல்லையா? telophase அப்படின்றது வந்து சைட்டோகைனசிஸ் ப்ராசஸ்க்கு முன்னாடி நடக்கக்கூடியது. எப்போ டீலோஃபேஸ்க்கு அப்புறம் சைட்டோகைனசிஸ் ப்ராப்பரா நடக்குதோ அப்போ அந்த இடத்துல குரோமோசோம் நம்பர்ஸ் வந்து ப்ராப்பரா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிடும். ஒருவேளை அது ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு செல்லில் இருக்கக்கூடிய ஹோல் செட் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸே அதிகமா இருக்கும், இன்னொரு செல்ஸ்ல குறைவா இல்லாம இருக்கும். எப்படி நடந்த அந்த ஹோல் செட் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸே அப்படி இதாகிறதுனால அதுக்கு பேர் பாலிப்ளாய்டி அப்படின்னு பேர். பாலிப்ளாய்டி. பாலி மீன்ஸ் மெனி. ஓகே, அப்போ அன்யூப்ளாய்டினா என்ன, பாலிப்ளாய்டினா என்ன, ரெண்டுத்துக்குமான டிஃபரன்சஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்? Sir. சொல்லுங்க. Sir, the failure of segregation and gain or loss ரெண்டுமே வந்து காமனா அனுப்ளைடு தான் சொல்லுவாங்க சார். Yes. So, okay, let me talk about some examples of chromosomal disorders. The one which is called Down syndrome. Down syndrome is the disorder which is caused due to the genetic. It's a genetic disorder due to an additional copy of the chromosome number 21 that is called a trisomy. Okay, this disorder was first described by Langdon Down. The affected individual is short, statured with a small round head, furrowed tongue, and partially open mouth. Okay, and palm is broad with characteristic palm crease அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, இது வந்து நம்ம palm is broad with the characteristic palm crease. Physical and psychomotor and mental development is required. இதெல்லாமே வருங்க, இந்த டவுன் சிண்ட்ரோம்னுடைய பிரச்சனை தான். ஸோ அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஒருவேளை ஒரு 21 நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஸோ கண்டிப்பா அதுக்கான பிரச்சனை ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து கிளென்ஃபெல்டர் சிண்ட்ரோம். கிளென்ஃபெல்டர் சிண்ட்ரோம் அப்படின்றது இங்க நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஒரு அடிஷ்னல் குரோமோசோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து 46 குரோமோசோம்ஸ் இருக்கு, 46 குரோமோசோம்ஸ் எக்ஸா இருக்கு. ஓகே, இப்போ அந்த ஐ மீன் அவங்களுக்கு வந்து 45 46 அப்படின்றது XY இருக்கும். அப்போ அதுல கூடுதலா ஒரு எக்ஸ் ஆட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு மேலுக்கு. ஆக்சுவலா அது XY தான் இருக்கணும், பட் அடிஷ்னலா 45th எக்ஸ் இருக்கணும், 46ல Y இருக்கணும். அதுல வந்து 45th பொசிஷன்ல ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு எக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்படின்னா என்ன, மோர் ஃபெமினின் கேரக்டர் அவங்களுக்கு வந்துடும். ஸோ இது வந்து கைனகோமாஸ்டியா அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்ளம் ஒரு இது வந்து கிரியேட் பண்ணும். இட்ஸ் எ கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர் ஆஃப் கிளென்ஃபெல்டர் சிண்ட்ரோம், டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பிரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன் மேல்ஸ். ஓகே, அண்ட் சச் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆர் ஆக்சுவலி ஸ்டெரைலா இருப்பாங்க, they cannot reproduce. And finally Turner syndrome. Turner syndrome என்றது வந்து it is caused due to absence of one of the X chromosome. ஏன்னா எங்க XO இருக்கு, XY இருக்கணும் இல்லையா, 46th குரோமோசோம் வந்து எக்ஸா இருக்கணும் ஃபீமேல்ஸ்க்கு எஸ்பெஷலி. டர்னர் சிண்ட்ரோம்ன்றது இட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் ஃபீமேல்ஸ் ஆக்சுவலி. கிளென்ஃபெல்டர் சிண்ட்ரோம் அப்படின்றது மேல்ஸ். இப்போ டர்னர் சிண்ட்ரோம் அப்படின்றது இங்க எப்படி இதாகுதுன்னு கிளியரா நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, is it clear? Hello, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, I think we complete the lesson. Okay, we completed this lesson. Okay, so okay, we will start the next lesson next class. Okay, so now because we have a short span of time, we cannot complete the lesson, and now you can ask any questions regarding the topic which we discussed, so especially last the topic Down syndrome, Klinefelter syndrome,
Turner syndrome? Excuse me, sir. Yes. Sir, in Turner syndrome, rudimentary besides means, sir. Rudimentary means they are not properly structured, actually, properly developed. There are some differences. Okay, they are not completely produced. Okay, sir. If, for example, if it's a ovary, the ovary should be properly developed. If undeveloped ovary, they cannot produce any proper ovum, right? Yes, sir. That is the reason. Sir, syndrome. You can repeat, sir. Okay. See, the Down syndrome, it is happen due to any person, okay, any human baby, which is born with one additional chromosome 21, because we have 43 chromosomes, right? Among the 46 chromosomes, the 21st chromosomes are doubles. It is okay, additional copy of chromosome number 21. It is called trisomy. Okay, so Okay, for that, what happened? Extra characters will be expressed. okay, sir. Sir, Okay. autosomal disorder Any other means doubt? both the parents should have that gene, sir. Not like that. Even whether it is a dominant or recessive, we have to check that. If, for example, if it is a dominant, then only one parent have a dominant, then it will be expressed into the progeny, and the expressed progeny, they will get the disorder. Yes, sir. Okay, if it is a recessive one, and it must be both the parents have to be recessive. Recessive and both the parental character on the gene on the express ஆகணும். இப்போ வந்து குரோமோசோம் நம்பர் 21ல பேரண்ட் ரெண்டு பேருக்குமே ரிசெசிவ் ஜீன் இருக்கு, அந்த ரெண்டு ரிசெசிவ் ஜீனுமே அந்த குழந்தைக்கு வருதுன்னா அப்ப அவங்க அஃபெக்டடா இருப்பாங்க. இல்ல அது ஒரு டாமினன்ட் டிசார்டரா இருக்கு அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஜீன் உள்ள வந்தாவே போதும், அது கண்டிப்பா டாமினன்ட்ல, ஏன்னா டாமினன்ட் தான் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும். எஸ் சார். Okay. Okay, any other doubts? Excuse me, sir. What Yes, is mean by yes. progeny, sir? Progeny means the new offsprings, the newly produced baby. Offsprings, we can say. Okay, sir. Next. Sir, will you repeat thalassemia, sir? Once again, you want. Okay, thalassemia is the hemophilic, the hemoglobin related disorder. If you see a matured hemoglobin, it consists of actually, there are two chains, actually, two alpha chains, two beta chains. If that is a tertiary structure of a protein, and among these chains, if any alpha chain is defective one, which means the protein which is responsible for that, if they have a defective gene, then what happen? The expressed character will be it is not properly produced. I mean, the hemoglobin is not properly produced. So if alpha chain of hemoglobin is not properly synthesized, then there is a lack of the function of hemoglobin. So the carrying capacity of oxygen will be getting reduced, and it may cause many disorders in humans. So அதே மாதிரி பார்க்கும்போது where they are located, which chromosomes they are located அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க. That's it. Okay, sir. Okay. Okay, any other doubts?
Sir, color blindness, sir. Once again, can you repeat, sir? Okay. It is a recessive disorder actually. The color blind is the genes which are responsible for color. They are present. They are in cones actually. Cone cells of eyes, right? If these genes, okay, if they are not properly expressed, then the cone cells cannot able to distinguish between red and green. ஸோ அவங்களால வந்து ரெட் கலர் எது கிரீன் கலர் எதுன்னு அவங்களால பிரிக்கவே முடியாது. ஸோ நம்ம அதை கலர் பிளைண்ட்னஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதுக்கான ஜீன் அந்த எக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ்ல இருக்கும். அது வந்து கோன் செல்ஸ்க்கானது. ஓகே. Okay, sir. ரைட். ஓகே. சார் அப்போனா ரெட் அண்ட் கிரீன் கலர் மட்டும் தான் தெரியாதா சார்? இல்ல அவங்களுக்கு ரெட் எது கிரீன் எதுன்னு டிஸ்டிங்விஷ் பண்ண முடியாது. இப்போ இந்த நீங்க சில மூவிஸ்ல கூட ஒரு மூவில பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிசாசு அந்த மூவில the auto driver he instead of red he said green. So they cannot distinguish red எது green எதுன்னு சொல்ல முடியாது. ரெண்டுமே அவங்களுக்கு ஒரே மாதிரி தெரியும். இல்ல ரெண்டுமே green வந்து ரெட்டா தெரியலாம், இல்ல ரெட் greenஆ தெரியலாம். They cannot distinguish. Sir, most of the questions NCERT ல இருந்தா கேட்பாங்களா sir? 100 क्वेश्चंसமே NCERT ல தாங்க கேட்டாங்க இந்த வருஷம். Sir, I am உங்களுக்கு ஏதாவது having டவுட் இருந்தா 2017 questions, sir. Okay. How many of questions out of NCERT? Can you tell me the number? Hardly 5. Maximum they are 5. Okay. So these 5 questions, if you want to answer these 5 questions and you don't know exact material for that, and we don't know where they are going to take. So NCERT is all India level common books, but we don't know to answer those 5 questions. நமக்கு தெரியாது எந்த அன்னோன் சோர்ஸ்னு எதுனே தெரியாது. அப்ப நீங்க அந்த 5 क्वेश्चन படிக்கிறதுக்காக எவ்வளவு கண்டென்ட் படிப்பீங்க? தான் இம்பார்ட்டன்ட்டா இல்ல மீதி இருக்கக்கூடிய 95 இம்பார்ட்டன்ட்? மேபி லாஸ்ட் இயர்ஸும் இந்த இயருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பேப்பர் வந்து they are from NCERT only. Those are thorough the NCERT and they can even answer. ஏன்னா 360 எல்லாம் எடுத்திருக்காங்களே. Excuse me, sir. Sir, HB means HBA, HBS means, sir? அது ஹீமோகுளோபினுங்க. அதுக்கான இது ஃபுல் அந்த இது அப்ரிவேஷன் அது ஹீமோகுளோபின். எஸ்ன்றது வந்து அந்த இடத்துல ஆக்சுவலி ஏன்றது வந்து இட்ஸ் டாமினன்ட் ஒன்னுங்க. அந்த வந்து டாமினன்ட்னு சொல்லக்கூடாது அந்த இடத்துல, இட்ஸ் நார்மல் ஒன். ஓகே. அது எங்கெல்லாம் HbA வருதோ அவங்க நார்மல் ஹீமோகுளோபினோட இருப்பாங்க. HbS வரும்போது ஸோ அவங்க வந்து டிசீஸ்டாக இருப்பாங்க. ஓகே சார். பிகாஸ் அது வந்து ஆட்டோசோமல் ரெசிசிவ் இல்லை அதனால. எஸ் சார். குட். Any other questions? Okay. Now we can conclude the class. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Any doubts you have, we will discuss in the class. Thank you. Good night. Thank you. Thank you, sir. Good night, sir. Good night, sir. Good night. Thank you, sir. Good night. Good night.